Maayong hapon. So break sa ta sa pagtanong karon, magluto sa taog kalderetang kambing. So ang kalderetang kambing, daghan kayo siyang ingredients. So we have a lot of ingredients. We have of course the goat meat, bell pepper, ginger, garlic, onion, fresh ginger, the carrot, tomato sauce, tomato paste, pineapple with the juice, black beans, hens, pork and beans, soy sauce, and then the potato, patatas, salt, pepper flakes, and then the oil. So that's the ingredients that we need if you want to cook kalderetang kambing. But for this time, I'm gonna make it spicy. So that's why I have this pepper flakes because I'm gonna cook spicy kalderetang kambing. So ang meat ng kambing, it's mayroon siyang amoy. Parang siyang amoy ng kilikili. Kaya we have to remove the odor. And how? Ato siyang i-marinate aning, ato tangan siya aning crush na ginger. So, muna siya, crush na ginger. And then, butangan natin kani. Sakto-sakto lang asin. Tapos, siyang i-mix. Mabango na yung meat natin. Smells like ginger na. Hindi na siya masyadong malansa. So, after we marinate the goat meat with the salt and ginger, we're going to put this in the boiling water for about, and let it boil for about maybe 5 minutes. So, we're gonna do it now. So that's the boiling water. So we'll put our goat meat there. So, and then, para maalis yung lansa ng ating karning kambing. To eliminate the odor, we have to do this step. So, hayaan na natin itong kumulo ng mga 5 minutes. Takpan natin ulit. So, after 5 minutes, we have to remove the goat meat from the boiling water. So, tingnan natin yung karne. Putla. So, mauna ni ang atong goat meat nga gipabukalan. Karon after nato gipabukalan, ato na siyang hugasan. I-rinse nato siya of cold water. I want nobody but you. I can't sunny and better, girl, when I'm with you. She coming so bright like a star in the sky. She got the looks, the good. So this is now our goat meat. It's so clean. Now we're going to put the tomato sauce. Ato siyang i-marinate sa tomato sauce. Usa nato siya i-gisa. So tomato sauce, then tomato paste, and then a little bit of soy sauce. Not too much, because later we can always add if dili pa tayo siya tapos sa pinaglansan. Then after siyang i-mix. So ready na ang atong goat meat. Magisa na ta sa atong onions, sa garlic, sa ginger, ug sa uban pa ato na siyang igisa. Okay. Then, so first we'll put the oil. Not too much. Gayon. We'll put the ginger. Agoy, kaasto naman lang.
So, medyo brown na ang atong ginger. Ang natanan ni ang atong onions and garlic. Ba, humot kayo. Mabango. Tapos, yun siya. It's brown already. We'll put the half of our bell pepper. Half lang, half. So, isa na to siya. So, stir lang. Halo-halo. Kung sipon tag-apilan eh. Na, so, ang bango-bango. Then we'll put the pepper, the hot chili flakes. Kay magluto man tag spicy caldereta. So we need this one to make our caldereta spicy. So, huwag masyadong marami muna, konti lang, baka masyado namang maanghang. Wala nang gustong kumain. So, yung enough amount lang ng ating pepper. Then, we'll put the black beans. Don't need no like it, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Sunburst, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. So this is the time we're going to put our goat meat. I want nobody but you. Then we'll add pineapple with the pineapple juice. Black beans natin, so baka masyado siyang maalat na. So simmer muna natin to mga around 5 minutes and then we'll add the water. After 5 minutes, we'll check. So, ang bango. Ooh. Yung mga spices, dumikit na sa ating karne ng ating kambing. So, we'll add the Hans pork and beans. Halo. Halo. Sobrang bango na niya. Wala na yung amoy ng kambing. Naging amoy lechon na siya. So now we're going to add the water. So a little bit of salt, konting-konti lang kasi marami yung black beans natin kanina. Panin natin and then hayaan na natin itong kumulo. We'll simmer it for 2 to 3 hours. It depends on the meat until the meat is tender. So hintayin lang natin, slow cook. Yung apoy, dahan-dahan lang, huwag masyadong malakas para mas masarap kasi pag slow cook yung meat. Kaya yun, takpan na natin. Hintay tayo ng mga 2 to 3 hours. It depends. So, every now and then, we'll check kung malambot na yung karne ng ating kambing. So, yeah. So, after 3 hours, let's check the meat if it's tender. So, let's see. Tulo na ka-oras ang miagi. After 3 hours, let's check the meat. So, mani siya. So, humok na siya. Now, okay, humok naman atong karne. Ato pa di ang tiluan. Let's check. Sakto ra kayo siya timpla. Dili pa kayo siya halang. So, not too spicy. We'll add more hot chili flakes.
to make I want nobody but you. carrots, potato, and the bell pepper. Then, halo-halo lang. So, mauna ni ang atong spicy kalderetang kambing. So, di lang ko maingon nga lami kay ako may nagluto. Base mo anak mo bias. So, ako lang pangutan on later ang mukaon. Kay kanang makaon bawal siya na maingon nga di lami siya na permi. Kay sa di gay maingon lami di na ko muluto sunod kaayo no. So, luto na ang atong kaldereta. Perfect kaayo. Karon para dili bias ang matilaw si Inday Macring. Be. Ang gamay. Lamig siya. Okay kayo. Luto na. Kauno na ni Inday Macring. So, mauna ni ang atong spicy kalderetang kambing. It's perfectly cooked. Char. Joke ra. Oh. Ano siya? Ready na. Ay! Yun sa'yo mag-hiccup. Init kaayo. So, we'll try my spicy kaldereta. Then, ang ating potato. Malambot siya. And also the carrot. So, masarap siya sa dukot. Gusto mo ang dukot? Konti-konti lang. I don't, unsa ka in English ani dukot? Kinsay na kabaon sa in English sa dukot? Burn. Oh. Burn right. Lami kaayo ang kandling. My gosh. Dali, mga unta ninyo. Join me guys. So, guba. Wala ni diet. Dali, mga. Sarap. Sakto lang yung kuwan there. Pagkaanghang. Tamang-tama lang yung pagkaanghang. Yeah. Sarap. Matagal siya lutuin pero worth the wait. Okay. Mga kami. Bye for now.